Vai, vai, tranquillo. C'ho un computer abbastanza potente che mette il computer così non va. Beh, siamo online, andiamo. Il nostro gattino che non parla. Sblocchiamo di nuovo. Verifica in sovraccarico. Aspetta, solo sbloccare tutto. Andiamo anche qua. Qua. Mettiamo da qua, non per il cazzo. Manuele, com'è? Tu che fai? Che fai tu? Ancora gli scream sono a 99. Cosa si è scollegato? Che come l'ho fatto pipì?
Alexa, accendi luce 1. Abbiamo una campagna mista. Vediamo se troviamo qualcuno decente. Attenzione. DC, Argentina, Premier League, che è? Tottenham, Romeo. Da merda, Romero. No, ma è che basta da live. No. Adesso mi sono arrivati. Ciao Andrew. Ciao Giammo. Molto bene. Ciao Andrew e ciao Giammo. Ma Emanuele lo puoi invitare a Giammo? Non lo so se Giammo deve entrare, se vuole entrare. Ah, ci sta? No, no, bello niente, magari non può entrare. Non so che spacchio sta succedendo. No, non mi collego, va bene, va bene. Questo non vale un cazzo, molto bene. Molto bene. Molto benissimo, molto benissimo. Abbiamo trovato uno che non vale niente. Per qualche evoluzione ci possiamo dare a Romero?
La Sicilia è una potenza. Ma non ti colleghi neanche dopo X Factor? Domani devi andare a lavorare. Mamma mia, cosa diventa questo? 93. Sveglia alle 7:30. Vabbè, ma un'oretta non ti puoi. No, diventano 8:10. Molto benissimo. Ti devo fare io degli obiettivi, Andrew. Ma entra nel party, scusa. Andrew, non ti sei abbonato, quindi non puoi chiedere. Però se entri nel party, certo te li faccio fare gli obiettivi. È entrato uno dei più grandi napoletani che esistono nella faccia della terra. Minchia, Danilo! È entrato Mimo. Chi non sei la saluti tanto? Come? Perché mi fai casare così tanto? Perché? Perché mi fai casare così tanto? Beh, ma ci vuole ogni tanto, no? Ma io sono una merda, Ma non è vero, è un grande. Aspetta, mi metto le cuffie perché sennò non sento un cazzo. Andrew, invitami che ti faccio fare queste cose. Come al solito, c'è il solito ego di Mimmo. Non si può bastare solo alla voce. Sì, però ti abbasso e non ti sento più poi. No, ieri poi tu l'hai risolto tu, che non so che cosa hai fatto. Hai abbassato tu il volume delle cuffie, forse. Così non si sente più. Molto meno, ma. Sì, così. 1, 2, 3, prova, prova. No, così non si sente più. Perfetto adesso. Sì, ti sentiamo. Ti sentavamo anche prima, solo che ti sentavamo più di una volta. Io non posso fare proprio niente. Ma non puoi entrare nel party, Andrew, non ho capito. Ti vergogni di entrare nel party? È timido, è timido. Devi fare 3 assist e 5 gol in una partita sola? Va bene. Puoi entrare, Andrew, non c'è Ghostly. Ha litigato con Ghostly ieri, eh? Non lo so. Sì, oggi, non lo so, oggi, ieri, non ho capito.
capito neanche il motivo. Non c'è quella merda. No, è una merda Costri. Lo sa anche lui, consapevole. Eh, ce lo vuole dire. Non so manco se vi sentite. No, no, non entra. Ma non l'ho capito, non lo so. Penso con Gigi. Non te lo so dire. Sicuramente con Gigi. E poi stamattina, oggi pomeriggio, insomma, perché dice che l'ha sparlato. Ma onestamente non ho capito. Che Andrew non è voluto entrare, non me l'ha voluto dire. E no, ha detto che non vuole, non è per Gigi che non entra. Ragazzi, no, no. Allora, Mimmo, tu sei una merda, sì. Anche. No, sei come Ghostly, insomma, siete quasi in mezzo uguale. Però non c'è, in questo momento tu non c'entri. Non vuole parlare con nessuno. Una bella divisa. Ma scusa, non sei milanista tu? Metti quella del Milan. Prenditi quelle del coso là, quella che ci somiglia, quella del razzismo, no, razzismo. No, che spacchio ne so, di quella della Juve. Mettiti quella del Boca, quella del Boca, Boca Junior, Boca Junior. O del River Plate, è bella pure, la seconda maglia del River Plate è bella. Andrea, quando dici tu, non so se la posso quittare, ti hai fatto 6 gol, quando ne devi fare ancora? O Boca Junior o River Plate, sono belle, anche la terza maglia è bella, del River.
Che c'ho una amarezza. Domani devo andare alle 9 dalla dottoressa, alle 9 di mattina. Quella della ludopatia. Però domani è quella. Com'è nata? Sai, 10 anni fa sono andato a giocare a bingo, ho vinto e non sono uscito più. Funziona così la ludopatia, è una cessa. Tu sei convinto che hai finito di lavorare e invece te la mettono al culo. Male, è peggio della droga, male. Ma c'è poco da dire, male. Uno che vince 26.000 euro e se li rigioca tutti in 2 ore, non è. Allora perché vado dalla dottoressa, secondo te? Perché avevo vinto 100 euro? Eh, sono tanti livelli ma ne ho vinti anche 6.000, 10.000, non mi sono preso mai niente. Gli unici che ho preso soldi forti forti che mi sono arrivati nel conto sono stati 6.000 e 6.500. Ma la metà sono stati reinvestiti di nuovo in macchinette e l'altra metà a comprare minchiate. Non c'è mai una vincita. Cioè, io oggi per vincere dovrei vincere 200.000 euro per vincere tutti quelli che ho giocato. Andrew, ho messo spacchio finito per fare un gol 50 minuti. E devi fare al tiro a volo sti gol. Non ho capito. Non c'è la divisa del Brasile, veramente. Quella del River Plate non ti è piaciuta allora? Nessuna di tutte e tre? Scusa, ma magari. Sì, che colori ti piacciono? Scusa, che. Dio, come devi fare quest'ultimo gol a volo di rovesciata? Io non sto capendo. Perché sono problemi. Abbiamo finito?
Di niente, Andrew. A modo mio, a modo mio. Buono. Facciamoci un paio di partite Rivals. E poi passa a Baldur's Gate a giocare a Baldur's Gate. A modo mio, a modo mio. E mi passa a mare con tutte imbarazze. Buonanotte Andrew. Dal letto, domani penso che lavoro. Che l'ansia ne è salita? Non lo so, Andrew, magari li riprende più avanti. Boh. Non lo so come funzionano i checkpoint. Magari ne hai solo tre per ogni.
beh, ma è così, si piange sempre, poi sono come quelli che soldi non ne hanno e poi si vanno a fare un mese alle Maldive. Ehi, sto perdendo come un cane. Sto perdendo. Io sto giocando con Valverde numero uno, per farvi capire quanto spacchio mi interessano i numeri. No, vabbè, lo so che è sbagliato, però vabbè. L'Ansen, l'Ansen col 24.
Comunque, questi numeri degli Scream, secondo me, poi li lasceranno come hanno fatto un paio d'anni fa, che li lasciarono poi alla fine il 99 di qualcosa, no? Posso avere mai una gioia io, manco in queste piccole cose. Devi tirare l'aria al cane che non parte. Devi tirare l'aria. Vabbè, perché una volta le macchine quando non partivano si ci tirava l'aria. No, sono dimenticato che... Oh, è entrato Andy a sorpresa, attenzione. Dal letto è entrato Andy. No, infatti, no. La dollaro era automatica l'aria, sempre. Buonasera. Che c'era quella 126 che aveva due levette, una per partire e una con l'aria. Va bene. Io però non è giusto che devo... Andy, ma non stavi staccando, hai detto? Hai ripensato? Bravo, così mi piace, è aggressivo. Certo che è forte, no? Guarda di Mazzero. Io sto vedendo 7-5, mannaggia. Mimmo, Mimmo pensava ce l'avevi con lui, ho detto, perché Mimmo, insomma, cioè, gli ho detto che ce l'hai con Costri, che è una meta Costri. Si chiama Amarezza dal ficca. Lori, hai fatto il caffè, amore? Amore, gioia tesoro, hai fatto il caffè? No, cosa hai fatto? Hai fatto il cappuccino? E a me non me lo fai il caffè? Allora forse ce l'ho qua da qualche parte il caffè conservato. No, non ce l'ho. Mannaggia. Però potevi pensarmi pure. Ma io ti penso sempre a te, sei sempre nei miei pensieri. Vaffanculo, me n'è andata. Vabbè, eh sì, è sempre nei miei pensieri, però lei non lo sa. E il checkpoint è andato molto bene, mi sto rompendo il cazzo. Eh sì, se le consumi sì. Questa è la mia live. Allora, devo cambiare i numeri perché secondo me la squadra non va bene perché non ho i numeri anch'io. Come si cambiano i numeri? Dal club? Oh, ah, nella formazione. Vedi quando sono esperto di FIFA io, eh? So tutto di FIFA. Allora, modifica formazione, numeri maglia. Allora, Oblak c'è l'1, perché c'è l'1. Kubarsi il 2, Koundé il 2, Kubarsi il 3, Valverde il 5, però nel game mi spunta che c'è l'1. Boh, Valverde gli do, gli do il 7 a Valverde. E io non mi vergogno a chiedere i numeri dei giocatori, quindi non li metto così come mi piacciono a me. Mio fratello De Jong gli do l'8 perché è un bel giocatore completo. Comavinga va bene il 6. A Virz gli diamo il 9, il 5, il 9, no il 5.
Rashford l'11, il 10 a Rodrigo, all'Hansen gli diamo un bel numero 99 e basta. Un viaggio molto rilassato. Ehi Mirko, buonasera. Come va? Tutto bene? Ma va così bene che mi butterei a mare con tutti i vestiti per quanto va bene. Non le devo dire? No. Prenderei la macchina e mi butterei allora dalla scogliera più alta che c'è a Siracusa, così, a pallonetto. Cazzo dici Andrew, che non ci sono... beh, ma con una cunettina, come non ci sono scogliere? Tutta scoglio Siracusa, ma che spacchio dici Andrew? Se non faccia di minchia, mi stai rompendo il cazzo con questo coso di Siracusa, vedi che è una delle città più belle della Sicilia. Certo, come Palermo. Palermo pure è bello. Se togli tutti i palermitani, Palermo è bellissima. E Siracusa è uguale. Anche se... A me la suchi. Io faccio parte dei siracusani, se no ti devo dire che tu sei trapanese. Ecco. Fatti spondere il culo allora. Ti vanti anche di questo? Dai, dai, dillo, me ne vanta. Dillo, me ne vanta. Dai, dillo, dillo. Che cosa? Minchia, Mascherano gli hanno dato il passaggio 99. Che spacchio. Oh, minchia, la Cacciariti, il 99 di passaggio pure. Che spacchetto, tutti i passaggi giocatori che ho io con questo Viaggi era fortissimo ai tempi suoi. Io me lo ricordo quando giocava a Cannes, era troppo selvaggio come portiere, c'era paura. David Villa, icona, che non ha vinto mai un cazzo, che lo conosci solo tu e quelli del Villarreal. Ma che dici? Ma che spacchio dici? Villa giocava nel Valencia, dovevano fare icona Villa. Come si chiama? È famoso e come si chiama? Ma anche un anno ha fatto, 2 anni forse nel Barcellona. Che fanno icona Villa, allora devono fare, che ne so. Ma che spacchio stai dicendo? Ha fatto un anno buono. Beh, che anche comunque hanno fatto icona Bale. Insomma, non è che tutto sto... Ma sì, che allora Picciotti, ma scusa, ma devono fare una carta nuova per Messi, devono fare... Messi lo devono fare mito, più che icona. Sì, Neymar. Neymar fanno eroe. Oh, perché? Ma Neymar non lo possono fare icona. Ma no. Ma allora, Ciotti, ma Neymar... Allora, Mare, tu che mi hai detto che il Barcellona spagnolo femminile può giocare nel campionato spagnolo normale, non devi parlare, non devi parlare, non devi parlare, tu che mi hai detto così. No, Andy ha detto che il Barcellona femminile può giocare benissimo nella Liga. Per Lago Magazzino, Magazzino.
su FIFA, sulla realtà no. Vabbè, Andrew, dai, non parliamo più di calcio dopo questa cosa, vabbè, io non ne capisco. Ma a parte che l'Icon deve essere almeno, secondo me deve essere un giocatore vecchio per essere icona, tipo un Maradona è icona, un Ronaldo che già si è ritirato 20 anni fa è icona. Neymar ancora si deve ritirare, dovrebbe essere Hero. Eh, ma anche Messi dovrebbe essere Hero come Cristiano Ronaldo Hero, insomma, non è... Vabbè ragazzi, io fra Cristiano Ronaldo e Messi ho sempre preferito Messi. Troppo forte Messi, un attimo. Ma io l'ho visto giocare a Messi quando aveva 20 anni, troppo forte, c'aveva paura. Come fai? Tu 20 anni fa avevi 10 anni. 10 anni fa c'era... 10 anni fa c'era... 10 anni fa c'era Ronaldinho, vatti a fare spondare il culo, ancora io parlo con te di calcio, ah, dai, vai, vai. 2015 Ronaldinho era ancora... era già finito. Comunque Henry Ronaldinho giocava 20 anni fa nel Barcellona, anche 21 anni fa. Sì, gli ha insegnato a giocare a calcio a Messi. Sì. Ma veramente Messi gli ha tolto il posto a Ronaldinho, che è diverso. Non lo so, il numero 10 era Ronaldinho, poi è diventato Messi, non è così. No, no, certo, Ronaldinho è più forte. 2 anni però. No, vabbè, ma Andrew, tu hai visto 2 partite, forse hai visto qualche video. Non puoi dire, mare, Messi, io non parlo, non ne capisco di calcio, ecco, non voglio parlare, non ne capisco. No, no, ma non l'ho detto, ma non l'ho detto, ma io non l'ho detto, ho detto solo che Messi è il giocatore più forte che c'è stato negli ultimi 20 anni, 25 anni. Ma è così, no, a mani altissime, Ronaldinho 10 volte. No, vabbè, non voglio parlare di calcio, non ne capisco, ecco. Sì, sì, che è? Cioè, voi potete dire quello che volete, a me il giocatore più forte è Messi. No, Danilo è una merda, cioè, vabbè. Eh, Allora, ragazzi, secondo me i giocatori forti, 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 sono forti anche nelle partite importanti. Tipo, che ne so, c'è un Real Madrid, per esempio, Ronaldinho è forte perché quando c'era Barcellona e Real Madrid giocava meglio di quando giocava normale. Vale, vale, Messi, prendi un Ibrahimovic, le partite importanti, Ibrahimovic la sucava a tutti quanti.
E infatti ha vinto solo scudetti nella sua carriera e qualche coppa. Sì, sfortunata, minchia, tutte squadre forti ha giocato, in tutte le squadre forti, tutte, tutte, Paris Saint-Germain, Manchester United, Juventus, Milan, ma nelle partite importanti era sempre nascosto a guardarsi le partite, non diciamo minchiate. In più forte un Mandzukic che un Ibrahimovic, secondo me. Sì, sì. Niente, la parete sto trovato, Mirko. Sì, negli ultimi 20-30 anni, ma ci sono stati dei giocatori buoni comunque, anche. Però tipo, per esempio, uno come Neymar è stato oscurato da tutte e due. Ma tu prendi i giocatori che giocavano 20 anni fa, non c'entra con Messi e con Ronaldo. Il calcio ci vuole, la continuità ci vuole. No, ma Mario Costa al Milan è arrivato a fine carriera. Ma Andrew, ma che stai dicendo? Ah. Sì, in bare, ma a fine carriera ci sono arrivato. Era già bruciato. Rui Costa alla Fiorentina era al Milan, non è che ha fatto tutto sto spettacolo. Ah. Mario, quando è arrivato Rui Costa, Cacà aveva 20 anni e lui ne aveva 35. Ma stai paragoni i giocatori da due tempi diversi proprio. Tu sei milanista, che spacchio? Ma c'è, Mario. Quello, quello per un periodo è tifoso Juve quando giocava alla Juve. È uno spettacolo Modric. Cioè,
Cubarsì, no Maldini. No, ti ho detto Cubarsì, non ti ho detto Maldini. Poi ti ho detto che non ti piace Cubarsì, c'è Maldini. Se no c'è Van de Ven, o riff, quello base Van de Ven. Eh, diciamo, ti sto perdendo come una merda proprio. Mi ho iniziato adesso. Gli sono dato Gyökeres nel prime comunque, tutti hanno sto Gyökeres. Spacchè. Non lo so, non te lo so dire se ne vale la pena. Ma è andato a fumare Biagio. Puoi mettere Kunde.
Devo comprare Mascherano.
fare perché boh, niente, non sto riuscendo a giocare bene. Qualcuno deve fare rush, così all'improvviso. Quelli di ieri io ancora sono a 41.500. Nessuno deve fare rush, ma va bene. Facciamo anche il pacchetto quello da 5.000, quello dei poveri. Vabbè, ma caso uno è più scemo in now, insomma, chi lo mette che lascia da solo non si può fare. Che amarezza, niente, lascia da solo non si può fare. Ho sentito un ronfo, non vorrei che qualcuno mi sia addormentato. Non lo so, magari può essere entro, non sto sentendo più.
ti stai mangiando, Mimmo? Giocatori titolari che cazzo significa? Eh? Ma non ce la possiamo mangiare una bella piadina del McDonald's? No, a quest'ora a Siracusa sono tutti chiusi. Molta amarezza in questa cosa. Niente, già ti ho spiegato che voi siete una città e noi siamo un paese.
Paghi, che c'è? Che è? E vieni qua, forza. Vieni, vieni, forza, vieni, a fare. No, fanculo. No, col gatto. Questa è una minchia, quando gli dico di venire non viene poi.
la... la bellissima. Ma ce l'ho io, no? Chi? Chi ci quando io... Ah, oh, ma stupirini, ma porca la mignotta. No, ma che la porca, ma che stava facile. Ah, ma facile. Calma. Aspetta, ho visto che un po' troppo. E mi auguro, sì, mi auguro che quello nuovo... Ma comunque, non è pure un buono... Devo domani... Giorni, buono. Buonanotte. Buono. My word, you did it! Oh, it's good to be alive. My hands are still cold, so that handshake will have to wait, but in the meantime, thank you. Oh, it's a relief to be back on beautiful Faerun. The dreariness of the fugue plane oppresses one's soul so very quickly. That said, I assume you have some questions for me. Only fair to warn you I've precious few answers to spare. I apologize if that sounds thankless. It's just that some secrets simply cannot be revealed. And yet, there's too much a few answers could undo. You brought me back to life, and for that I am in your debt. But we're surrounded by danger. It could happen again. If it does, bring me back again. You must, for the sake of many. Go ahead. I'm listening.
instructions were easy enough, weren't they? If slightly elaborate. I find that a healthy amount of theatrics, a voice from the beyond, a magic flute, a friendly, if highly combustible magma method, tends to make for a more compelling case. If nothing else, I'm sure I piqued your curiosity. I'm sure that will be of small comfort to her. Think of it as tribute. The kind a king might pay to a more powerful neighbor to avoid invasion. As long as I pay, there will be peace. But should I ever stop, along comes a war. I can assure you, the battlefield would extend well beyond the borders of my body alone. You don't sleep well, flitting between dreams and nightmares. Maybe you wake up because you know something is wrong. Or maybe you just get lucky. Shit. No, it's not what it looks like. I swear. I wasn't going to hurt you. I just needed, well, blood. There, in the dim firelight, you see him for what he really is. A vampire, a slave to sanguine hunger. I've never killed anyone. Well, not for food. I feed on animals. Boars. Deer. Kobolds. Whatever I can get. But it's not enough. Not if I have to fight. I feel so weak. If I just had a little blood, I could think clearer. Fight better. Please. A strange sensation courses through you, and your companion's mind unfolds, secrets half revealed. Oh, Che cazzo? no, no qua. Sto mangiando. Bagno con salame. Cazzo.
this? What's happening? A shadow swims across your vision, and a familiar voice tells you to be calm. You are loved. His mind opens up, revealing cracked and quivering memories. At their heart, you see dark eyes commanding you to feed. You open your mouth and bite down, not into a tender neck, but into the twisting body of a rat, the only thing your master lets you eat. Yes. Yes, I ate whatever disgusting vermin my master picked. So you can see why I'm slow to trust you. But I do trust you. And you can trust me. Thank you. Do you think you could trust me just a little further? I only need a taste. I swear. Really? Of course. Not one drop more. Let's make ourselves comfortable, shall we? It's like a shard of ice into your neck, a quick, sharp pain that fades to throbbing numbness. Your breath catches, your pulse quickens. You lean into him, losing yourself. You can feel your blood racing, coursing through both your bodies. A gentle, numb feeling starts to spread. You feel a little cold, but that's all. There's no more pain, no more fear, no more struggle. It's all over. Oh no. Something terrible has happened. Mimmo, vuoi guardare la mia condivisione? Ah, vabbè. Don't burn yourself. Death's close at hand. The dog pants through a ball held firmly in his mouth. He relinquishes the ball. It is well chewed and slick with drool. His eyes track the ball avidly,
He shuffles on his paws, ready to chase after it. Scratch's tongue lolls out happily, his tail wagging even. You're here. You looked a little ill last night, but you've certainly recovered. Killed feels like a strong word. Not many corpses have your vigor. Now, I admit I got carried away last night. I apologize. But look at you now, perfectly healthy. So let's not fall out over this. We still need each other, after all. A strong, well-fed vampire? I'm a powerful weapon. You'd be a fool to toss me aside now. Anyway, last night was an aberration. What do you say? Can we let bygones be bygones? What? Look, I swear I won't come after you. You know what I am now. I can fight with all, and if I happen to drain the occasional bandit during a fight, what's the harm? They're just as dead. As am I. I'm starting to feel a little peckish already. Glick. Someone came to me. The parasite has taken root, it would seem. Every word, every promise. It is gay deception. You're delusional. I'd sooner trust a night hag than a strange figure. I'll tell you what I think. I won't miss Alfira, but I won't stand for chaos. Govern your hunger before it governs you. Lovely little pick-me-up. Something over there. Go ahead. I'm listening. That might be worth a look. These plates can be rotated. Most likely for a reason. What's that? Well met.
Well met. This goes very far down. We'll have to go in to see the bottom. When I was getting used to the sky again. Fear not, Karlak. Sun, moon, and stars will still be there, waiting for us. Meanwhile, this place is pretty spectacular, isn't it? No book or painting could ever do its strange beauty justice. But perhaps our stories might, when we return to the surface. Right tool will do the trick. My, what manner of place is this? A path to redemption? Or a road to damnation? Hard to say, for your journey is just beginning. What would suit the occasion? The words to a lullaby, perhaps. The mouse smiled brightly. It outfoxed the cat. Then down came the claw. And that, love, was that. They do know how to write them in Cormier, don't they? Well met, I am Raphael. Very much at your service. It's not every day one meets such a cavalier sinner as yourself. A true, bloody pleasure. Neither. The fox, rather. Hiding, in a word. A silent Of course. What I have to say merits some privacy, as well as some more... Let's call... This quaint little scene is decidedly calm. There. Middle of... I don't like this at all.
The house of hope, where the tired come to rest and the famished come to feed lavishly. Go on, partake, enjoy. It might just be your last. Call it a ninth. What's better than a devil you don't know? A devil you do. Fuck. A Cambion. Am I a friend? Potentially. An adversary? Conceivably. But a savior? That's for certain. Because my compassion is boundless. I stride among the needy, giving comfort where I can. And you're in dire need. One skull, two tenants, and no solution in sight. I could fix it all, like that. Take all the time you need, but make up your mind before you're counting down with tentacles. Try to cure yourself. Shop around. Beg, borrow, and steal. And when hope has been whittled down to the very marrow of despair. Hope. That's what separates us from the devil, soldier. They think our greatest strength is a weakness. I'll be around, watching you squirm like a tadpole. All those one might say, I'll be there. Makes whatever's ahead even more intriguing. Che cane è informissima, Sai che... Dico, il cane è informissima. Sai che parte e poi non... Non più. Buonanotte, magari ce ne abbiamo una magari prima di andare a letto.
Watch yourself. I spy a trap. Let's libel, hassling, libel. Boss Ragslin weren't lying. Keep moving. If you're planning to talk to the drow, watch yourself. She's in a right mood. Tempers are rising. Don't go bothering my pigeon. He's mine. Peach. Keep him safe. Listen to him coo. Till I gets hungry or some such. What's it to ya? Hey, he don't mind. As the symbol glows, power courses through you. Authority. Take him for a joke, why don't ya? And don't let the lad snatch him up. No, bring him back when he's all tuckered out. Here's the key. Pigeons all... A joy to see a familiar face in such a precarious... I guarantee the story of your daring rescue of my person will live on for eons. I intend to do just that. A trusty invisibility potion goes along. We mustn't tarry, but I'd hate for our friendship to end here. Please, won't you meet me once we've both slipped the goblin yoke? Smashing! Soon, my friend, I'll slip... Greetings, child. I've met few aside from goblins here. Ah, are you also here to assist with the prisoner? I was invited to teach them some of my
techniques. I live for pain and its intricacies, you see. But alas, these goblins seem to thrive on the crude and primitive. Pain without purpose is a terrible thing. Wouldn't you agree? Sono stanco, vai, veramente sto stanco. No, bene, non è che dormo, non è che stanotte alle 4, mi sono svegliato alle 10. Poi sto giocando a questo gioco dove devi ragionare, devi parlare. Devi ragionare, devi rispondere, è tutto un flash. Baldur's Gate. Forgive me, but that look in your eyes, something terrible has happened to you. Do not be ashamed, child. What I see in your eyes, in your soul, is only natural. We've all suffered in these dark times. Please, let me alleviate this pain. Well, the Maiden of Pain, Loviatar, teaches us that pain, and, if you would permit it... Your hide, your choice. Not quite my... This man is of common stock. Only the poorest of men need settle for the spectacle of their own gore. Oh. Simply face the wall, and... Yes, this will do nicely. Sweet child, while I enjoyed that, I'm afraid your reaction was... lacking. To gain Loviatar's favor, every single strike. Nevertheless... Looks like that's going to bruise. Well. That hit the spot. My beautiful... You have already enjoyed my ministry. Some goods. Come on. Scream. Scream up. Come to see your friend, have ya? Come and join him if you like. Your blood runs quicker, feeding the gnawing absence at the center of your mind. Sorry, sir. I didn't realize. Just don't be too rough. I want to watch that weird priest next door. Sounded like he was beating something. Please. Let me out. There's no reason for this. Helsing, I don't know. He changed into a bear, but I lost sight of him. I don't know if he's still alive. That's all I know. Please, get me out of... Somewhere underneath the temple, there's a hidden... Brian had instructions, but... The goblins got... Please, these shackles. Thank you. Thank you so much. You struggle with the set of lockpicks until they are bent entirely out of shape. The lock won't budge. The lock clicks and opens. Thank you. I
should be able to make it to the Grove on my own. They need to know they're in danger. I don't know. He just said some wizard called Leroacan would reward us if we found it. That's all. The Grove. To the east. They wanted to know. Never mind. Something's blocking it from the other side. Praise his ever-bleeding axe. Trying to interrupt my prayers? Scared of a real god? You're as goonless as the rest of them. Oh, that's rich. A free world? And how come I'm locked? Because I'm loyal to McGlubbiet. Because I ain't having my head turned by some up. Yeah. My old tribe's fallen for this shite. The Great Absolute brings us together. It's a load of shite. It won't last. Sodom all. I command you, corpse. By Balderan's bones. Nothing. Must be reading it wrong. This is the big boss. Strike him down. The hobgoblin turns to you, and the parasite squirms in your skull. You taste the ale on his tongue and the bile in his soul. The visions cloud your inner eye for a brief moment once again. For a great weapon, and the rewards that will go to whoever finds it. The hobgoblin's eyes gleam. If it isn't another true soul. He doesn't speak his next words, yet they still rattle. You ever talk to a dead squid? Now's your chance. This Mind Flayer's build is smaller, its garb plainer.
A fearsome creature even in death, but not the one that tormented you. Yet it too roamed the Nautiloid. It would have seen you, known you. Absolute says the dead Squiddy had a weapon. I reckon the killer nabbed it and scooted off to that looter camp. We find who killed it, and we find who took that weapon. So settle in. You suddenly feel a strange anxiety take hold. Not your own, but that of the artifact you carry. The artifact does not want to part from you. It does not want to fall into the Absolute's clutches. You choke on black smoke as the hobgoblin bellows his incantation. I command you, corpse, speak and say sooth, Lucan Ok. The hideous corpse rises, tentacles writhing. Your heart seizes. Under questioning, the creature might recognize you as its killer. Raxlin's mind reels, then calms. He will speak as you, with Raxlin's voice, you ask. Who is the Absolute? Raxlin frowns in confusion at a question he would never have asked. Then the creature speaks in visions. Curved drow blades. You see other mind flayers arranged in a serene circle. Absolute. Damn it! That tells me. You feel Raxlin's suspicions. He'd never have asked about his master. You remain in control. Bell. What were you doing in Faerun? Again, visions flow through you. A swarm of Githyanki dragon control panels melting. Flesh pods spilled open. Get on the hunt. They know. Suspicion floods Raxlin's mind. Your brain howls as you force a final query into his throat. Why were the You see dark tunnels lit by noxious pools of brine. The sky splits open and nautiloids pour out of a void that can... What in the... The corpse collapses. Silent. No, no! Riddles, all of it. And nothing to show for the trouble but rotting squid. No answers, no killer, and no... The damned Drow was right. Can't let her get... The raid started already. Let's hope she's in trouble and needs help. You, get to the grove. Help the Drow Minthara kill the lot. Well, don't just stand there. Move! A weapon, huh? Boss put you to work, huh? Tempers are rising. It's clear not everything you find is at your... What you needing now? You look spiffy to me. What do you need a healer for? Well, let me know when you find one. Priestess Gut's better at causing pain than curing it. The Absolute's got room for everyone, long as you don't defy her. If the Absolute says to take orders from a Drow, then we... I'll do what he said. The Absolute honors you and slays her enemies.
to fertilize. Tempers are rising. It's clear not everything. I wouldn't dawdle if I were you. I doubt true soul. That was intense. I wouldn't want to bump into that thing while it was still alive. Someone needs to keep an eye on these buggers. I don't make a habit of questioning the abs. Honors you. Blaze our enemies. Fertilize the fields with the dead. To the ground. And they'll know she is absolute. You'll sit at it. You'll drink from her barrels. Will Now here's something special. The priestess gut needs to touch you too. A priestess. One of the leaders, no doubt about it. Let's make her squeal. What's that? Tell your friend to keep quiet, or he'll lose his good eye. Ready for the fire, are ya? And it's charged. Charged with magic. Perhaps that explains the You ready? Brace yourself. This'll sting. Hold still. As pain muddles your thoughts, your minds become entangled. A familiar sensation. She too carries a parasite. Darkness seems to swallow the temple, leaving you with a vision of the goblin priestess receiving instruction from a handsome young man, one of the chosen. The vision dissolves away. You stand before the goblin priestess in the temple once again. Her faith floods into you, a tide of I feel it works both ways. And I saw some weird shadows. Maybe I can help with that. Us true souls gotta look out for one another. Ready to figure out what's going on with those shadows in your head? You've come to the right place. With the Absolute's will, Let's deal with this in my chapel. Oi! Priestess! We want the mark. Yeah, ain't we good enough for the Absolute?
Oi, come here. Ready to clear your head? Whatever the Absolute tells me to. Don't worry. Don't want a crowd of gawpers. Everybody else needs... Ready to clear your head? Ready to clear your head? Don't want a crowd of gawpers. Come on, let's go. At least things have stayed interesting. Ready to clear your head? Smart. All don't want anyone peeping on private matters. So... There we... Psionic feelers creep across your mind like a pickpocket's fingers seeking flaws in fabric. It's all slippery in there. What are you hiding? This ain't right. Why are you resisting me if you're one with the Absolute? You repel her mental probes, concealing your memories. There's something wicked burrowed in your brain. I can't get a grip on it. Let's stop. I can't fix what's wrong with you. Best pray to the Absolute for help. Everything is clear. Attention. Let's move. Aye, so much fun that those thieves almost got past. Being boozing won't make the branding go any easier.
You notice a shiver run through his feathered coat. Fear, a desperate longing, but his mother is gone, taken. All that's left are these creatures. The cub tilts his head. He's considering it. The cub seems anxious to leave, but afraid to defy the goblins. They have to be dealt with one way or the other. If you fancy playing, so. Brave enough to take on our new chicken? It's a big un, but that's just more for the chasing. Wonderful! And you got coin to back you? We got the coin! We're starting a new game! Move your eyes! What are you chatting to me for? Chicken ain't gonna Cub breathes in shallow bursts, his chest Yes, like Cub breathes in. Yes, like it interesting, aye? Cub breathes in. Cub breathes in. Cub looks at you with dull. Oof! Hard luck, mate. Told you it weren't as easy as it looked. Is you now? Reckon I feel differently. Reckon the lads will too. The mark glows, but you feel nothing in response. Your illithid power is beyond reach until you rest. Bugger did eat our lot. Right, go on then. Fat bird's yours. I hope it can follow my scent to camp. Love it! Here has music. Ah, my good fellow.
Quite the cozy setup, you. I was just settling in and reviewing my latest findings. Mind flayers, cultists, and, of course, your esteemed company. Why, I'm practically an expert. They've tentacles, you know. Quite shocking. The druid Halson had some kind of mind flare specimen in a jar in his quarters. A replica, no doubt, but truly fascinating to see up close. Here, on the Sword Coast. Impossible. That can't be. You're mad. But, tell me, have you noticed any residual psionic malaise since the alleged... That's quite impossible. You'd have undergone ceramorphosis by now. I can't attest to the specifics, but I do know that not long after insertion, as there's not a tentacle on your head, I can only assume you haven't been infected. If what you say were true, you'd be a mind flare. You? Infected, isn't it? Perhaps that's for the best. If I just hit... Oh, dear sweet gods! If we managed it, we'd have a specimen of incredible rarity. I'll need to research the particular... My good fellow. Quite the cozy setup you have here. Not yet, I'm afraid. But my expectations are very, very high. Thy wheel of fate, dost thou require a new ally? As thou desire. I promised I'd be back. Don't worry. I have things under control. For now. You haven't been using the parasite's power. You think you don't need it.
But things haven't gone as you expected. You thought Nettie might be able to help you in the druid. You're desperate to be rid of it. Understandable. Your parasite is unusual. It is wrapped in magic that prevents its removal. Until the source of the parasites are merely a symptom of a greater sickness in Faerun. From transforming into a mind flayer, yes. But that is not the only thing. They are vessels for control. The infected hear the voice of the Absolute, and believe it. You witnessed it yourself with priests. That is how the cult of the Absolute, the highest of their rank, the True Souls, carry a tadpole just like yours. It is how they receive their orders. It is what makes... When the order to transform is given, it will not be a matter of days. They will be mind-flayed. Were it not for my protection, so would you. I protect you from becoming a mind flayer. I cannot protect you, but I know what it is like to be burdened. We are alike. Just like you, I was infected with a mind flayer parasite. I've been trying to escape from this evil for a long time. Once, I almost succeeded. Now, through you, I've been given a new chance. You can go where I am not. If we work together... Hells, they need me. I have to go. No. The power I used to protect you, I stole it from someone. They want it back. I will hold them off for as long as I can. You must discover the source of them. Follow the cultists' trail. They will lead. Use the powers your parasite gives you to convince them you are one of them. Go. Ah, my good fellow. Quite the cozy setup you have here. It's not... I assure you, I've dreamt of it 1,000 times. Volo carefully holds one of your eyes open and begins to prod uncertainly with the needle. The needle finds the gap between eyeball and socket. Volo, pain shoots through your... I think... The needle seesaws back and forth, plucking the nerve like a... Oh, bother. There's some obstacle in the way. I shall need a more robust implement. Volo carefully withdraws the needle from your eye. Then, reaching into his bag, he produces an ice pick. Volo slowly brings the ice pick closer to your eye. Now. Cold metal presses against the skin beneath your brow. And then... tap, tap, stab. Do you feel that? Ha! I think we have the blighter on the run. I agree. It's a feisty critter. Just... Volo tears the pick from your brain with a violent jerk. Your eye plops down in... Drat! There appears to be an amount of... cosmetic damage. Please, try not to overexert yourself. You're in a rather fragile state at present. I can't help but feel partly responsible. But... Take this. A far superior relic to that. Try it on for size. And, I'm sure you'll sort out your little brain problem one way or another. Terribly sorry, my friend.
I had another dream. Whoever's reaching out, perhaps we truly have a secret protector. Or... Quite the understatement, but yes, I have it. And I'll guard it with my life. It's called faith. Duty. It doesn't have... I told you already. I surrendered my memories. For the sake of... Shah's secrets must be protected. Duty demands it. Once I fulfill my mission, I can have my memories restored. That's not a luxury open to many people, us included. I have my faith to turn to instead. The wound on my hand. It never quite heals. And sometimes it causes terrible pain to rip through me. It's my burden, though, from Lady Shah. I can feel her influence somehow. Pizza e taglio. I don't think so, but you're sweet to ask. Maybe just be patient the next time you see me wince or... Pain is sacred to followers of Lady Shah. Pain will give way to loss and then to the peace of her eternal darkness. You can tolerate a great deal of suffering so long as it has meaning. I'll try my best. But secrecy is ingrained in me. Lady Shah considers it greater protection than any she... I cannot say. Not with what I can recall. It's difficult to say. I'd like to hope there's more to it than that. Some meaning that Lady Shah will reveal to me when the time is right. You already know my biggest secrets. What more can you ask? What? Besides my life's calling and the greatest problem I've ever had, I like night orchids and can't swim. Is that the sort of thing you meant? No, I can't. Quite literally, I mean. With my memory suppressed, I can't betray Shah's secrets. But I can't remember much of myself either. If I manage to return to Baldur's Gate and fulfill Shah's mission, then my memories will be restored. So, you're not in full control of your faculties? I'm sure you do. But please try to understand that it's not something I can just talk about freely. Fine. Just keep out of matters that don't concern you. Very well. Perhaps there's potential in you. Let's see how... I am indeed a disciple of Shah. I assume you've heard of her? Curious. Most are afraid. I think I did well by joining you. Most agreeable company. Your dance card is full. Lose a partner and there'll be room for me. Lead the way then. Shah's blessings upon you. Fine. What's on your mind? I don't think I've ever had a confidant quite like you.
And if I have, I can't remember them.